Now we move to the reason of the male infertility, and please remember this male infertility is due to number 1, low sperm count, number 2, abnormal sperm structure, and the third reason is poor sperm motility. So these three are the major causes of male infertility. But please remember there are some terms. Let's see. If the condition in which low sperm count is there, J condition a low sperm count thake, that is called oligospermia. Oligospermia. What is oligospermia? Please write down the condition of low sperm count. The condition of low sperm count. Right? The second condition is azoospermia. Azoospermia. Azoospermia, again, another condition in which absence of live sperm, right? Azoospermia is the condition in which absence of live sperm. So please write down absence of live sperm, right? Again, যদি এই যে স্পার্ম মোটিলিটিটা স্পার্ম মুভ করার যে ক্যাপাবিলিটি সেটা যদি কম থাকে, দ্যাট মিন্স লো স্পার্ম মোটিলিটি. লো স্পার্ম মোটিলিটি, it is known as asthenozoospermia. Asthenozoospermia. So what is asthenozoospermia? Please write down low sperm motility. যেখানে sperm move করার যে ক্যাপাবিলিটি সেটা যদি কম থাকে তখন তাকেই বলবি asthenospermia. Right? And again, এই যে আমি বলছিলাম যে স্পার্মের যে স্ট্রাকচার সেটাই যদি ডিফেক্টিভ হয় তাহলেও সেটার জন্য ইনফার্টিলিটি ডেভেলপ করতে পারে, and that is called teratozoospermia. Please write down terato, T-E-R-A-T-O, teratozoospermia. So teratozoospermia means defect in sperm structure. Defect in sperm structure. Follow. So these 4 conditions are very, very important. Oligospermia means low sperm count. Azoospermia, absence of live sperm. Asthenozoospermia, low sperm motility. And the fourth one, teratozoospermia, means defect in the sperm structure. Right? So apart from this reason, again, the various causes of male sterility include cryptorchidism. You know that term, cryptorchidism? কাকে বলে? What is cryptorchidism? Failure of testes to descend into the scrotum. Embryonal development এর সময় testes abdominal region থেকে নিচের দিকে নেমে আসে, and that enters into the scrotum sac. But যদি কোনো কারণে এই testes abdominal pouch থেকে descending
না হয়, যদি নিচের দিকে স্ক্রোটামে এন্ট্রি না নেয়, again that leads to infertility and that condition is called cryptorchidism, right? Again আরো একটা টার্ম আমরা দেখব, হাইপারথার্মিয়া। হাইপার মানে কি? বেশি, তাই তো? Generally, thermia term correlates with temperature. If higher temperature in scrotal sac due to tight undergarments, scrotal sac-টা যদি খুব compacted condition-এ থেকে যায়, তখন আমরা দেখতে পাবো সেখানে কিন্তু sperm production কমতে থাকবে, because scrotum sac-এ temperature অনেক বেশি। বাট আমরা জানি একদম প্রথম যখন টেস্টিস স্ক্রোটাম স্যাকের ফাংশন যখন দেখেছিলাম, যে স্পার্ম প্রোডাকশনের জন্য যে টেম্পারেচারটা দরকার সেটা আমাদের বডি টেম্পারেচারের থেকে মোটামুটি ভাবে 2 থেকে 3 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কম থাকে, isn't it? তাহলে তার রেসপেক্টে এখানে এখন যদি স্ক্রোটাল স্যাকের টেম্পারেচার বেশি হয়ে যায়, তাহলে স্পার্ম প্রোডাকশনটা ডিস্টার্ব হবে, and that condition is called hyperthermia, right? So এই hypothermia again বাদেও আবার কিছু কিছু ইনফেকশন ডেভেলপ করছে, alcoholism inhibits spermatogenesis. So these are the other reasons for male infertility, right? The last definition, hypothermia. Write down higher temperature in the scrotal sac, due to tight undergarments, clear? So these are the reason of male infertility. So now we move to female infertility. Please remember, infertility in the female may be due to irregular ovulation. Generally আমরা দেখেছিলাম ফিমেল বডিতে অল্টারনেটিভ মান্থে একটা ওভারি থেকে একটা করে ওভাম প্রোডিউস হয়, বাট irregular ovulation take place if irregular ovulation take place or defective ovulation take place in the ovary. Defective ovulation means ovum production হয়েছে, but সেই ওভামটা তার যেটা নরমাল স্ট্রাকচার সেটা অ্যাটেইনই করেনি। Again, irregular ovulation. The second point, please write down defective ovulation. Defective ovulation. Again, third reason হিসাবে আমরা রাখছি any deformity in the genital tract. Any deformity in the genital tract. Deformity in the genital tract means as in a female genital tract মানে সেখানে আমরা দেখব fallopian tube, cervix, vagina, as well as সেখানে কিন্তু endometrium, uterine wall যেটা ছিল তারও যদি কোনো রকম ডিফেক্ট ডেভেলপ করে, that result in this infertility, right? So any kind of deformity in this genital tract or
deficiency of sex hormone. Deficiency of sex hormone. Result. Deficiency of sex hormone result in female infertility. Clear? So তাহলে infertility কে আমরা এই দুটো কন্ডিশনের রেসপেক্টে ডিভাইড করলাম। ফর মেল আমরা তিনটে মেইন রিজন দেখেছিলাম। ফর ফিমেল these are the reasons, right? So now we move to the next part, and that is ART. ART. What is ART, anyone? ART means assisted reproduction technology. Reproduction technology, or ART. Please remember, this ART includes a number of special techniques which assist infertile couples to solve their infertility problem. আজকে যদি কোনো ইনফার্টাইল কাপল থাকে তাহলে তাদের যে প্রসেসের মাধ্যমে তারা আবার নেক্সট জেনারেশনকে পেতে পারে, দ্যাট ইজ কল্ড ART. So ART কিন্তু একটা নাম্বার অফ স্পেশাল টেকনিক, দেয়ার আর ডিফারেন্ট ওয়েজ। সো ফার্স্ট সেখানে আমরা এই ওয়েজ গুলো একটুখানি আগে শর্টলি লিখে রাখি। The first one, IVF. IVF. ET. IVF ET means I for in vitro fertilization. In vitro fertilization. Embryo transfer. Embryo transfer, right? In vitro fertilization, embryo transfer, or it is also known as test tube baby. A test tube baby termটা আমরা খুবই শুনি, right? The second one, the second technique আমরা রাখছি GIFT. GIFT. GIFT full form gamete intra-fallopian. Gamete intra-fallopian transfer. Here, the third one, AI. AI or IUI. IUI. So AI means artificial insemination. Artificial insemination. AI for artificial insemination, or IUI এর full form intrauterine insemination. Here, intrauterine insemination, right? And the fourth one, the fourth technique is
ICSI. ICSI. So ICSI means intracytoplasmic sperm injection. Clear? So these are the 4 different types of IVF. These are the 4 different types of ART. That includes IVF ET, GIFT, AI or AIUI, and the 4th one ICSI. Please remember these full forms are very, very important for the board type as well as entrance type. So now we move to the first one, IVF or ET. So IVF ET, in vitro fertilization or embryo transfer, is a technique of fertilization of an ovum with sperm carried out outside the body of the female in a glass container. এখানে female body বাইরে, generally human body fertilization টাকে আমরা কি বলি? Internal fertilization, because female body মধ্যে within the body sperm and ovum get fused, but in this mechanism the sperm and ovum are fused outside the female body in a glass container. Clear? So তাই একে আমরা বলছি in vitro মানে outside. তো এখানে মনে রাখবে প্রসিডিওরটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট নয়, বাট জাস্ট একটুখানি ফর ইন আওয়ার ইন্টারেস্ট আমরা জেনে রাখছি। তো সেখানে কি করা হচ্ছে না, ফিমেল বডিতে specific kind of medicine apply করা হলো to prospective mother to induce or development of several ova. Female, এটা ধর একটা ফিমেল, তো সেই ফিমেল বডিতে আমরা প্রপার মেডিসিন অ্যাপ্লাই করলাম যাতে তার ওভাম ফর্মেশন স্টার্ট হয়। Just before the actual ovulation, the mature oocyte are retrieved. যেমাত্র ovulation হচ্ছে mature oocyte stage আমরা তাকে isolate করব, and এই যে mature oocyte তাকে কি করব, একটা কালচার মিডিয়ামে আউটসাইড দ্য বডি তাকে আমরা রাখছি। আর এই যে কালচার, এই oocyteটাকে আমরা প্রায় 4 to 6 hours ইনকিউবেট করব। outside the body চলছে, কিন্তু এরপর সেখানে আমরা সিমেন্ট ইউজ করছি for the insemination, and সেই সিমেন্টটা একদম বেটার কোয়ালিটি আমরা ইনটেক করি, that includes the functional sperm, almost 50,000 to 1 lakh fully functional sperm যাতে তার মধ্যে থাকে সেটাকে আমরা চেক করব, রাইট? তো এবার ওই কালচার মিডিয়ামে স্পার্মগুলো রিলিজ হলো, and that fused with the ovum so that fertilization holo, and due to this zygote develop korbe. So the fertilized eggs are selected and incubated for 48 to 72 hours in an incubator. Etao দেখ কিন্তু outside the body, and during this period these eggs undergo cleavage. তো সে ছিল একটা সিঙ্গেল সেল, সেখান থেকে ও কিন্তু আস্তে আস্তে ডিভিশন করতে থাকে, and this fertilized egg is stimulated to develop in vitro up to 32 cell stage. সেই জাইগোট, মুন্ডলা, ব্লাস্টুলা যে স্টেজেস অফ ডেভেলপমেন্ট, সেখানে প্রায় যখন ও 32 সেল স্টেজে আসছে, নাও তাকে আমরা বলছি এমব্রায়ো, and this embryo is implanted on the endometrium of the uterus, and the woman has now conceived and now she is pregnant. So the further development of the child continues in the mother's womb till its birth, and such a baby is called test tube baby. Clear?
কারোর কোনো অসুবিধা রয়েছে? আমি একবার জাস্ট ব্রিফ করলাম, এটা ফিমেল বডি। তো এই হচ্ছে যে প্রসপেক্টিভ মাদার, তার মধ্যে কোনো ইনফার্টিলিটি কন্ডিশনস ছিল বা তার কোনো একটা অ্যাবনর্মালিটি ছিল। তো এখানে তাকে মেডিসিন অ্যাপ্লাই করলাম, তার ওভিউলেশন স্টার্ট হয়েছে। এন্ড এই ওভিউলেশনে আমরা একটা ওভাকে সিলেক্ট করলাম। এই ওভিউলেশন হবার সময় সেই ওভাগুলোকে আমরা আইসোলেট করছি। তো এবার এই ওভাটাকে আমরা কালচার মিডিয়ামে রাখলাম, তাকে ইনকিউবেশন করাচ্ছি, এন্ড তারপর সেই কালচার মিডিয়ামে আমরা সিমেন্ট রিলিজ করছি যেখানে রয়েছে মোটাইল স্পার্ম, রাইট? তো এবার এই প্রসেসটাতে এই স্পার্ম আর ওভামের মেকিং হবার পর সেই জাইগোট যেটা তৈরি হচ্ছে তাকে আমরা ইনকিউবেট করাবো, এন্ড সেখান থেকে ওর ডিভিশন স্টার্ট হবে। 32 সেল স্টেজে যখন ও গিয়ে পৌঁছাচ্ছে তখন তাকে ওই কালচার মিডিয়াম থেকে নিয়ে আবার মাদার্স উম্বে আমরা প্লেস করাই। তো এরপরে যে স্টেজেস অফ ডেভেলপমেন্ট that take place in the mother's womb, and that's why একে আমরা বলছি টেস্ট টিউব বেবি, বিকজ এই শুধুমাত্র mating and a particular stage of development take place outside the body of the female. Clear? So on the basis of stage of embryo transfer and site of transfer, please remember this IVF and ET is of two types. Number one, IUT. IUT, the full form intrauterine transfer. Please write down intrauterine transfer. In this case, transfer of embryo is done in the uterus in 32 blastomere stage. মনে পড়ছে নিশ্চয়ই? জাইগোট থেকে ও ডিভিশন করে করে যখন 32 সেল স্টেজে, that cells are called blastomere, তো সেই স্টেজে যদি তাকে আমরা ট্রান্সফার করি তাকে বলবো ইন্ট্রাইউটেরাইন ট্রান্সফার। এন্ড যদি ZIFT এর ফুল ফর্ম zygote intrafallopian transfer. Please write down zygote intrafallopian transfer. It involves the transfer of zygote or embryo at 8 blastomere stage. তার মানে এটা অনেক আর্লি স্টেজে হচ্ছে, blastomere stage। আর 8টা সেল স্টেজে একে আমরা fallopian টিউবে ট্রান্সফার করছি। And this technique was developed by Deveroy, scientist Deveroy, DEVROEY, in the year of 1986. তাহলে সায়েন্টিস্ট ডেভেরয় তিনি এই ZIFT প্রসেসটাকে ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন, and this process was established by Deveroy in 1986, and it involves the transfer of zygote or embryo at 8 blastomere stage in the fallopian tube. Clear? So this is the first technique, IVF and ET. IVF and ET. And there are some terms, surrogacy, surrogate mother. It's a very common term. What does it mean? In certain conditions, help of another woman is sought to bring up in vitro fertilized ovum to maturity. তো এটা যে মাদারের ওভাম আমরা নিয়েছিলাম, তো সেখানে তার যদি ইউটেরাইন ওয়াল যদি এই জাইগোট বা এই ব্লাস্টোমিয়ার স্টেজটাকে ইমপ্লান্ট করেছে, বাট বারবার তার মিসক্যারেজ হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট মিন্স তার ইউটেরাইন ওয়ালের কোনো ডিফর্মিটির জন্য হয়, আর তখন আমরা অন্য আরেকজন ফিমেল বডির ইউটেরাইনে এই ব্লাস্টোমিয়ার স্টেজকে ইমপ্লান্ট করি। তো এই যে ফিমেল বডিটা নাম শি ইজ কল্ড সারোগেট mother, right? Though surrogate mother is a boon to infertile mothers, it has raised several ethical and legal problems. অনেক গরিব মানুষ এই প্রফেশনটার সাথে এখন অ্যাটাচ, যারা তাদের ওমটাকে ইউজ করতে দিচ্ছেন for the sake of money, but that creates lots of problems. So this is called
surrogate mother. But please remember, there are some drawbacks of test tube baby. Because this technique is not possible in the woman with damaged uterine wall, as I said. যদি কোনোভাবে ইউটেরাইন ওয়ালের ড্যামেজ হয়ে যায় তাহলে সেখানে তাকে ইমপ্লান্ট করা সম্ভব নয়, and that's why it requires specialized professional, can be availed only selected people. আর যেহেতু এর প্রাইস ভ্যালু এর কস্ট অনেক বেশি, সবার ক্ষেত্রে অ্যাফোর্ড করা পসিবল নয়, as well as there are some